Кристиан, здравствуйте. Hello, Christian. В самом начале вашей книги «Осмысление силы гуманитарного мышления в эпоху алгоритмов» вы приводите в пример ситуацию с предвыборной гонкой. At the beginning of your book, Sense-Making, the Power of the Humanity in the Age of the Algorithm, you give an example of an election race situation. И в этой ситуации, казалось бы, уже предсказуемый результат неожиданно меняется из-за того, что в предвыборную гонку входит новый кандидат. Where seemingly predictable result suddenly changes due to the emergence of a new candidate who demonstrates a set of qualities of a genuine polymath. Этот человек демонстрирует набор качеств настоящего полимата. И вы пишете о нем как о человеке, который способен сплетать воедино, казалось бы, несовместимые культурные темы и создавать мощную метафору будущего. And you write about this man that he is capable of weaving together seemingly disparate cultural themes and patterns into a powerful metaphor for the future. Я заметила, что сегодня в интеллектуальный дискурс снова возвращается понятие homo universalis, человек эпохи Возрождения, и все чаще можно заметить, что пишут о полиматах, о генералистах, о мультипотенциалах. Today I noticed that the concept of homo universalis, the Renaissance man, is returning into intellectual discourse. And the amount of discussions and publications about polymaths, generalists, multi-potentials appears in lots of resources recently. И для меня становится очевидно, что сегодня крупные мировые корпорации подходят к тому, чтобы начать рассматривать сотрудников с целостным холистическим мышлением как ценный актив. And for me it becomes obvious that large world corporations are starting to consider employees with holistic thinking as a valuable asset. Кристиан, скажите, пожалуйста, что вы можете сказать об этой ситуации, об этой тенденции, которую я наблюдаю? Christian, could you comment a little bit on this trend that I'm noticing? Yeah, it's a big idea. I think to start, maybe we should talk about what came before that. Для начала, может быть, нам нужно поговорить о том, что было до этого. So, if you look at universities, if you want a career in a university, you have to be specialized in a way that we haven't seen before. So, if you do a PhD in history, you have to do a little slice of history that you do your version of, which means you lose the range. Например, в истории, делаешь небольшой отрезок из истории, и для меня это означает потерю огромного количества другого знания исторического. And the way, I don't know what it is like in Russia, but in where I live, in the US, the people that come out of academia are specialized in details about details. Я не знаю, как в России, но там, где я живу, в Америке, люди, которые имеют эту академическую карьеру, они специализируются в деталях деталей. So we've lost people with range. И мы потеряли людей с огромным, ну как диапазоном. And if you look at the business world, you also have a similar situation. Похожая ситуация там же. And so if you are, most CEOs come out of the ranks of the CFO, so the financial side of the business. То есть основные люди, которые находятся в супер топ-менеджменте, они выходят из финансовой сферы, из топ-руководящих должностей финансовой сферы. And they have a highly abstract, very specialized financial view of what running a business is. И у них очень абстрактное, очень специализированное представление именно в финансовом смысле о том, как делать бизнес. So, on that background of extreme specialization, на фоне этой экстремальной специализации, it's obvious that someone that can have many sides can look at history in broad terms, or can look at a product or a company in much broader terms, have a huge
chance of seeing things that other people might not see. На этом фоне очевидно, что человек, у которого гораздо больше диапазон, который видит историю в гораздо большем диапазоне, который может видеть, например, какой-то продукт или компанию в гораздо более расширенном виде, у него, конечно же, у этого человека больше шансов увидеть то, что не видят другие. So, give an example. In the financial world of investment, it seems like people look at financial decisions from a purely mathematical modeling. Кажется, что люди смотрят на финансовые решения с точки зрения чистой математической модели. But someone with a comparative literature background can see. Скажем, с бэкграундом из литературы или из литературного анализа, can see that the structure of how financial information, how financial trends form have the structure of stories. Может посмотреть на то, как создают финансовые решения, они могут посмотреть это как на историю и понять это как структуру истории. So, but somebody that just studied literature can't see that in the financial world. So you need somebody that knows both, not just one of them. И не получается так, что человек, который занимается просто литературой, может взглянуть на финансовые какое-то решение, и наоборот, поэтому нужны обе стороны. Which is why the most successful finance people have humanities background. И поэтому самые успешные люди финансовой сферы, у них есть гуманитарное образование. They studied philosophy, comparative literature, history, theater. Историю, театр. Right? So it's because they have many things they can see rather than just one. И так как у них есть большой диапазон тех вещей, которые они видят, вместо какой-то одной маленькой. Sorry, could you repeat the last thing you said? The reason why they're successful is because they can see many sides of something, not just one. Причина успеха, что они увидят не просто одну сторону, а все стороны какого-то решения. Это и есть носители целостного холистского мировоззрения. Я правильно вас понимаю? Do I understand correctly that these are the people who have this holistic thinking? Yeah. Да. Есть известная фраза Стива Джобса, который сказал, что только когда технологии объединяются с гуманитарными науками,
So Мне кажется, что мы говорим больше о вот этих больших данных, чем о том, что на самом деле происходит. there's something mythical about the ability of building a truth machine. Есть что-то мифологическое в том умении построить настоящую машину. So the idea that you can build a machine that if you feed it data, truth will come out on the other end in terms of predicting our futures. Такая мифологическая идея внутри замысла, что можно построить такую большую машину, в которую можно погрузить данные, и она тебе выдаст правду. And I think billions and hundreds of billions of dollars have been invested in this, and the results are not impressive yet. И мне кажется, что миллиарды и миллионы миллиардов инвестированы в эти проекты, и, на мой взгляд, результаты не впечатляющие. So there's a lot that is helpful about statistics. Есть статистика в чем-то помогает, и во многом. And there's a lot of things that can be improved by having stronger computing power and more data. И есть много вещей, которые могут быть усовершенствованы, если применить к ним силу компьютера и больших данных. But thinking that gives us the truth or can predict the future is philosophically preposterous. Но думать о том, что это может дать нам какое-то сознание или предугадать будущее, это абсолютная глупость. So that's the sort of the first side of it. Это как бы вот первое, что я хотела сказать. But the story of a truth machine is so strong that it seems like the whole world is just running in that direction without critical. Правды. История этой машины правды настолько кажется сильной, что весь мир бежит к этой машине без какого-то критического осмысления. And so that's one side. That's one of the reasons why humanities is in trouble, is because the whole world swings in that direction. Одна сторона, это одна причина того, почему гуманитарные науки в кризисе, потому что весь мир бежит в сторону вот этой машины правды. The other side of it is the humanities themselves. Это сами гуманитарные науки. That humanities have become really boring. Гуманитарные науки стали реально скучными. When you go to a humanities department in a university, people seem pretty unhappy. Если ты заходишь на факультет гуманитарных наук в университет, люди кажутся там реально несчастными. And angry at the world. На весь мир. I read that the average academic paper in the humanities in the US has 0.8 readers on average. Sorry, how much? Point what? 0.8 readers per paper. Я где-то прочитал, что в Америке каждая академическая работа про гуманитарные науки заслуживает 0,8 читателя на эту работу. So nobody reads humanities papers. Никто не читает академические работы по гуманитарным наукам. And you would, if you ever read one, you would understand why, because they're horrible. Если читать одну из таких работ, можно понять почему, потому что они ужасно написаны. So humanities are in a situation where nobody cares, because we are writing in a way and thinking in a way that is unhappy and angry and poorly communicated. So nobody really understands what on earth humanities are talking about.
Гуманитарные науки, в общем-то, в кризисе, потому что то, как гуманитарные работы написаны, они написаны несчастно, скучно, зло на весь мир, и очень сложно понять, о чем идет речь вообще. И поэтому, в общем-то, всем до фени на гуманитарные науки. So if you take the field of philosophy that I know a little bit about, people study a little slice of some analytical philosopher, and nobody is saying what's going on with ethics in our with technology. Философию, сферу философии, в которой я немножко разбираюсь, кто-то может изучать только очень маленький кусочек философии и не смотрит на большую картину философии, и не смотрят на, например, so you gave an example of analytical philosophy, and then you were talking about, the bigger picture. What was in the bigger picture? Well, that some if you are a PhD in a philosophy program, you study a tiny topic. Например, если ты пишешь докторскую диссертацию философии, ты изучаешь очень маленькую тему. Because you have to specialize. Потому что тебе нужно специализироваться. But what we need are explainers, people that can explain big changes in society. Но то, в чем мы нуждаемся, это люди-объяснятели, так скажем, люди, которые объясняют гораздо больше изменения в обществе. And big topics of ethics and history and the role of technology. Истории, этики и мировых технологий. So, Пути выхода из этого кризиса. Are there any ways out of this crisis? Как гуманитарным наукам перестать быть скучными? How can the humanities become less boring? Well, first, I think a crisis is always a good thing. Во-первых, мне кажется, что кризис всегда хорошая вещь. When you talk to professors at even the best schools in America, И когда ты говоришь с профессорами даже в лучших школах Америки, and they know that it's not going so well. Они знают, что все идет, в общем-то, не так хорошо. So there's an openness to change. Есть открытость к изменениям. And for me, I think the new humanities should engage with contemporary topics. И для меня, кажется, новые гуманитарные науки должны быть связаны с современными темами. And try to be helpful by applying humanities to the way we live, the way we make things, the way И они должны быть полезны, эти гуманитарные науки, в том, чтобы взять их и применить к тому, как мы живем, что мы производим. So I think there's a space for a new applied humanities. И мне кажется, что есть пространство, территория для новых прикладных гуманитарных наук. And you can see that in the big companies, they're already hiring people with philosophy, anthropology, history background. И это уже видно в больших компаниях, которые берут на работу людей с образованием в истории, антропологии и так далее. So my students get hired before they finish. Because моих студентов берут на работу до даже того, как они заканчивают свое обучение. Because they have tools to apply philosophy or history. Потому что у них есть инструменты для того, чтобы применять философию или историю искусства к своей работе. And then I think there's a lot in language. The way people speak or write in the humanities is absolutely horrible. And we have to проблема в языке, то, как люди пишут в гуманитарных науках, это просто ужасно, и мне кажется, нужно это менять. Because nobody understands what on earth we're saying.
Потому что никто вообще не понимает, какого черта мы говорим. Сухой академический стиль. Very dry academic style, you mean? Or just jargon and made up words. И придуманные слова. So the continental philosophy school has ruined our language. There are lots of insight, but the way it's written is horrible. И континентальная философия, она абсолютно испортила нам язык, потому что они открыли многие вещи, но то, как они писали, это абсолютно ужасно. Да, с этим не поспоришь. I can't argue with this. Кристиан, когда я задавалась тем же самым вопросом о кризисе гуманитарных наук, я дала весьма философский ответ. Christian, when I was thinking about this crisis of the humanities, I came to a kind of a philosophical answer. Лично я связываю кризис гуманитарных наук с кризисом идеи человека. Personally, I connect the crisis of the humanities to the crisis of the idea of a human being. И если мы обратимся к новейшим течениям современной мысли, к таким как спекулятивный реализм или объектно-ориентированная онтология, and if we look at the modern thought, such as speculative realism, object-oriented ontology, то мы неизбежно обнаружим, что эти течения мысли низводят человека на совершенно иную ступень, то есть лишают его онтологического статуса. we would see that these thought currents, they reduce a person to a different level. They deprive him of his former ontological status. Они располагают все на одной линии. They position everything on one line. Зубочистка и буддийский монах, A toothpick and a Buddhist monk. Хайдгер и Хаммер. Все располагается на одной плоской линии. Heidegger and Hammer, they are all Все located превращается в объект. on the same flat line, and everything becomes an object. Так называемая плоская онтология или демократия объекта. So to speak, flat ontology or democracy of objects. Эти новейшие течения мысли ставят в центр мира не человека, не Бога, а вещь. And this new current of thinking, they place an object in the center of the world and not a person. И та же самая тенденция обнаруживается в современном искусстве, в современном театре, в современной живописи. The same trend can be found in modern theater, in modern painting. Везде мы видим попытку освободиться от человеческого элемента. In all areas, we see an attempt to get rid of a human factor, of a human being. Но если мы освобождаемся от человека, то что должно прийти на его место? But if we get rid of a human being, what comes in their place? Робот, киборг, цифровой человек. A robot, a cyborg, a digital man. И нас постоянно пугает безработица, и нас пугает тем, что скоро мы лишимся множества профессий. We get frightened by unemployment, the disappearance of many professions. Тут же создаются новые профессии, атласы новых профессий, и люди, которые боятся потерять свое место в этом быстро меняющемся мире. And there urgently appears an atlas of new jobs, new professions, and people who are afraid to lose their place in a rapidly changing world. Они тут же бегут осваивать новые навыки, но, к сожалению, эти навыки нужно постоянно подвергать апгрейду. They run to learn these new skills, but these new skills get obsolete very fast, and they need a permanent upgrade. Эти навыки моментально устаревают, их нужно постоянно обновлять. Это бесконечная гонка, в которую встраивается современный человек. And it's an endless race in which a modern human being needs to fit. И это проблема нашей образовательной системы. Отсутствует ось фундаментальных знаний. And I think that's the problem of our educational system. There is no access of fundamental knowledge. По моему представлению, должна существовать ось фундаментальных знаний, на которую, в свою очередь, нанизываются навыки и компетенции. In my opinion, there should be an access of fundamental knowledge on which new skills and competences will be fit. И комплекс STEM
на мой взгляд, никак не дает этого фундамента. And I think that the STEM complex does not provide this foundation. То есть, на мой взгляд, комплекс STEM необходимо дополнить гуманитарной базой. So, in my opinion, the STEM complex should be added, should be combined together with the humanities base. И мне кажется, здесь мы с вами мыслим все-таки в одном направлении, и вы могли бы привести примеры людей, которые добились большого успеха в сфере бизнеса, и при этом имеют гуманитарное образование. And I think that we are thinking very similarly in this way, and I would like to know if you could give any examples of those people, very successful people who achieved significant success, and in business, for example, who have this humanities training. Well, there are many examples. Много примеров. If you look at Bob Iger, who is CEO of Disney, если, например, посмотреть на Боба Айгера, то он является руководителем Диснея. He's a very he's a very thoughtful businessman, but he studied theater and the history of theater. Но он изучал театр и историю театра. So his base is understanding performance, stories, aesthetic intelligence, and then on top of that, he's got finance, mergers and acquisitions, organizational structures. Как база у него есть понимание спектакля, истории, эстетики, и только поверх этого есть знания о финансах, о структуре организации и так далее. And if you look at the great investors in the financial sector, больших инвесторов в финансовом секторе, if you look at the top people in the big banks, если посмотреть на топ менеджмент больших банков, they all have a liberal arts, humanities background. У них у всех есть гуманитарная или liberal arts база, свободных. So what's important to them, it's easy to learn finance. It's fairly easy to learn many business. Business school is not hard. И то, что важно, это очень легко изучить финансы. То есть бизнес-школа — это вообще ничего сложного в этом нет. And particularly if you stand on a foundation of understanding people, history, cultures. Особенно если ты стоишь на базе того, на базе понимания людей, историй разных. And I think the one thing that I've found with the people I've worked with is aesthetic intelligence. И то, что я выяснил, работая с людьми, so what you found out is? Aesthetic intelligence. Это эстетический интеллект. Understanding product, understanding experience. Понимание опыта. Is important anywhere. Это важно в любой сфере. And that's something that can be trained. И это то, что чему можно научиться. So I'm very optimistic when it comes to the future of the humanities. И я очень оптимистично смотрю на будущее гуманитарных наук. Кристиан, скажите, пожалуйста, если мы сейчас будем говорить о бизнесменах с мышлением Кремниевой долины, как вы это называете? Christian, if we now talk about modern businessmen with the Silicon Valley thinking, as you call it, то первое, что мы там заметим, это крайнее невежество в вопросах культуры. The first thing that we would notice there is extreme ignorance in issues of culture. Но без понимания культуры невозможно достичь осмысления. But without understanding the culture,
it's impossible to achieve sense making. А для вас именно осмысление является фундаментальным понятием, которое вы выносите в заголовок своей книги. And the sense making is a fundamental concept for you, which you put in the headline of your book. Это понятие вы возводите к учению Аристотеля, к его фронезису. This concept, you rooted back to Aristotle's doctrine, the phronesis. Вы привлекаете не только феноменологию, но и философию немецкого философа Мартина Хайдеггера. You attract not only you draw not only onto phenomenology but also onto Martin Heidegger's philosophy. И вы называете осмысление формой вовлеченности в культуру, требующей больших усилий. And you call the sense making a form of cultural engagement which calls for a very big effort. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой практике. Здесь я хотел бы подчеркнуть именно практический аспект этого понятия. Could you please tell more about this practice? And I would like to emphasize specifically the practical aspect of this concept, the applied aspect. Right. So first, a point on Silicon Valley. Первое, что хочется сказать про Кремниевую долину, да. I think we're learning these months what is wrong with the Silicon Valley model. Мне кажется, что мы вот сейчас изучаем, что не так с Кремниевой долиной. They're not doing very well. У них как-то, ну, в общем, они не очень сейчас успешны. Не все сейчас получается. Because the model they have is in intellectual ruin. Потому что та модель, которую у них сейчас есть, она в интеллектуальных руинах. So they built Facebook and they built Instagram. Они построили Facebook, Instagram и Google. And they all turned out to have severe consequences for us. И все это повлекло огромные и довольно жестокие последствия для всех нас. So Silicon Valley is in a different place than when I wrote the book. When I wrote the book, it was on the high of Silicon Valley. Right now we're in the low. Кремниевая долина сейчас находится несколько в другом статусе от того, когда я писал книгу. Когда я писал книгу, она была еще на своей вершине, а сейчас она уже как бы спускается вниз. Точнее, она уже внизу. So the practical aspects is define a human phenomenon. То есть практический аспект заключается в чем? Определить человеческий феномен. Extract data, information about the topic. Информацию, данные об этой теме. And then use that to describe the phenomenon in a rich, thick way. И потом используя эту дату, чтобы описать и объяснить этот феномен в богатой, насыщенной форме. And then say, what does that mean? What should we do or stop doing? И дальше сказать, что это значит, что нам нужно сделать или прекратить делать. Кристиан, спасибо. Я знаю, что вы не согласны с тем, что сегодня мы живем в эпоху беспрецедентной сложности. Thank you very much, Christian. And I also know that you disagree that nowadays we live in an age of unprecedented complexity. And by the way, I fully agree with you. И то, что сегодня принято называть сложностью, является просто всевозрастающим потоком неструктурированной информации, то есть больших данных. And what usually is called complex is only the increasing flow of information, big data. И от современного человека, по сути, сегодня требуется некое умение найти в этом огромном потоке информации то ценное и необходимое, что способствует гармоничному развитию его личности. And a modern man is faced with the requirement to find something valuable and necessary in this flow that would serve him or her for their comprehensive, all-round and harmonious development. И сегодня немногие люди, к сожалению, умеют работать с информацией. And today, unfortunately, only a few people know how to work with
information or data. И я говорю не о беспорядочном потреблении информации, не о каком-то фрагментарном ее восприятии. And I'm not talking about very disorderly consumption and not about very fragmented perception. Я говорю об избирательном подходе к выбору информации, об искусстве отделять тонкое от грубого и важное от I'm второстепенного. talking about a selective approach where you learn how to separate the thin from the thick and the important from the secondary. И в своей книге вы говорите, что невозможно исследовать мир без своего рода модели того, что вы хотите изучить. And in your book, you say that it is impossible to study the world without some sort of paradigm for thinking. Кристиан, как современному человеку, особенно представителю поколения миллениалов, сформировать эту самую модель? So, Christian, in your opinion, how does a modern man, especially from a generation of millennials, shape this paradigm? И как ему преодолеть образ мысли Кремниевой долины, который сегодня навязывается как образ мысли успешного человека? And how this person should overcome the Silicon Valley thinking, which is imposed on him and basically is the same as the image of thoughts of a successful man. It's a big question. Это большой вопрос. Формирование модели мировоззрения. You mean the big question is the shaping of the paradigm of thinking? Находясь No, I mean, no. I think we need more sense making. I think we need more training in. Мне кажется, нам нужно больше осмысления и больше навыков. In various topics. I think people need to read. I think people need to read in many topics. Мне кажется, люди должны изучать многие темы. And we need to break the specialization problem. И нам нужно бороться с проблемой специализации. And that's both for work and for life. И это нужно и для профессии, и для работы, и для жизни. Life becomes richer and more colorful if you look at many things instead of a few. Жизнь становится гораздо более обогащенной и разукрашенной, если смотреть на разные вещи вместо одной. The little understanding I have about Russia is То небольшое понимание, которое у меня есть про Россию, is through poetry, music, исходит из поэзии, из музыки, novels. романов. And it's not, I don't understand it rationally, but I can feel it. То есть это не рациональное понимание, это скорее понимание через чувства. So if you want to work with people from other places, you gotta read their stories and listen to their music. Нужно читать их истории и слушать их музыку. So without having that, I don't think we will be successful. И без этого я не думаю, что мы будем успешными. I think what's important about Silicon Valley is also the business model that has worked. Я думаю, то, что важно знать про Кремниевую, понимать про Кремниевую долину, это то, что вот та бизнес-модель, которая сработала, is about advertising. Она имеет отношение к рекламе. Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, they're all about advertising. То есть Facebook, Instagram, WhatsApp, они все имеют отношение к рекламе. And that's not maybe the only business in the world. И это может быть не единственный бизнес в мире. There are so many other ways of living and of making. Так много разных других способов жить и способов зарабатывать на жизнь. So we can very easily overestimate and import engineering Silicon Valley logic. But really, it's just a couple of companies selling advertising. И очень легко переоценить значимость и как бы принять на себя модель Кремниевой долины, но на самом деле она вся построена на рекламе. So I think if I was 17,
И я думаю, что если бы мне было 17, например, I would study broad. я, I would я, study many things. я бы получал очень широкое образование, я бы пробовал много разных тем и вещей. And I would make sure that I wasn't forced into specialization. И я бы убедился в том, что меня не заставляют уходить в узкую специализацию. And then I would see it as my responsibility to Я бы отнес это как к собственной личной ответственности попробовать. into product marketing, organizational structure, policy. Translating it into those worlds is my responsibility. И моя личная ответственность, и только моя личная ответственность переводить эти знания в мир финансов, структур, организаций и так далее, маркетинга. So I think having range, intellectual range, is going to be the winning formula. И я думаю, что обладание этим диапазоном, интеллектуальным диапазоном, это и есть формула победы. Да, но помимо образа мысли Кремниевой долины еще существует дизайн мышления, так называемый дизайн мышления. But also, in addition to the Silicon Valley thinking, there's also design thinking. Дизайн мышления ошибочно связывают с гуманитарными науками. And I think wrongly the design thinking is connected to the humanities. Кристиан, могли бы вы назвать основные недостатки этого самого дизайна мышления, которые сегодня почему-то многие склонны переоценивать? Christian, could you talk a little bit about what are the main shortcomings of design thinking and why it is so overestimated today? I think it's shallow. Я думаю, оно Superficial. Оно поверхностное. Yeah, superficial. Поверхностное и очень недалекое. It is not organized. It doesn't have rigor in analysis, even when the topics are very large. Оно не организовано, у него нету силы структурации, а темы очень большие. My problem with designers, and I work with them my whole life, and I love aesthetics. Моя проблема с дизайнерами, я с ними работаю всю жизнь, и мне очень нравится их эстетика. Is that they always start with their own experience. А это то, что они всегда начинают с их личного опыта. Rather than trying to understand the experience of everybody. Вместо того, чтобы попытаться понять опыт других людей. It's they stay in nice offices. Они остаются в прекрасных офисах, в уютных, в больших городах. And then they do brainstorming. И дальше они устраивают мозговой штурм. And then they come up with things for the rest of us based on that. Они придумывают, основываясь на этом, какие-то вещи для всех остальных нас. Вместо того, чтобы окунуться в контекст. Instead of getting absorbed into the context. Exactly. Absolutely. Exactly. So the context they have is tiny. То есть тот контекст, который у них есть, он мизерен. Yeah. So it's our job to get out of the office. Поэтому наша задача выйти из офисов. And really try to understand the experience of other people. И на самом деле попытаться понять опыт других людей. And the only way I know to do that is observation. И единственный путь, который я знаю для этого, это наблюдение. So my next book Следующая, которую я пишу, is going to be called How to Pay Attention.
будет называться «Как обращать внимание». And it's about listening and about looking. Она And про слушать и про смотреть. it really is a book about Maurice Merleau-Ponty. Это на самом деле книга про Мориса. Could you repeat this second name? Merleau-Ponty, he's a French philosopher. Mm-hmm. Yeah. It's about him, but Это о about нем. perception works. И о том, как работает восприятие. And I think it's one of the most important tools any person, but certainly philosopher, should have. Это один из самых нужных инструментов, который каждый человек, особенно философ, должен обладать. Is observation. Это наблюдение. Кристиан, сегодняшняя попытка свести человека к алгоритму, на мой взгляд, это еще одно свидетельство утраты связи с человеческим фактором. Christian, I think that today's attempt to reduce a human to an algorithm is just another evidence of a loss of connection to the human factor. И 21 век, по мнению израильского историка Юваля Ноя Харари, является ничем иным, как эпоха алгоритмов. And the 21st century, according to an Israeli historian, Yuval Noah Harari, appears to be an age of the algorithm dominance. Эмоции и ощущения – это не более чем биохимический алгоритм обработки данных. Where emotions and sensations become nothing more than a biochemical algorithms for data processing. То есть все можно высчитать, просчитать, So everything can be computed, calculated. Торжество царства количества, о котором писал французский мыслитель Рене Генон. So the triumph of the reign of quantity has come, about which René Guénon wrote. Как вы относитесь к идее датаизма, новой идеологии, согласно которой любые создания являются лишь разными системами обработки данных? So how do you feel about the idea of dataism, a new ideology according to which any creature is just a different data processing system? Это идея, которую продвигает Харари. This idea is the idea which Harari promotes. Well, I think he might not know very much about humans. И мне кажется, что он, в общем-то, не очень много знает про людей. I think it is true that computers are better at playing chess than us. Мне кажется, правда то, что компьютерам получается лучше играть в шахматы, чем нам. But I still play chess. Но я все равно играю в шахматы. And I enjoy it. И мне это нравится. If you were a philosopher, you would say, what is playing chess? Is it really playing chess, or is it just computations? И философ бы задал вопрос, это на самом деле игра в шахматы, или это просто как это сказать, расчет игры в шахматы? Does it care about winning or losing? Это компьютер, машина, она заботится о выигрыше или проигрыше? Ее заботит это? Is it sad and startled and scared? Компьютер расстраивается, его это как-то ошеломляет, он пугается. Maybe it will win if I play against the computer, but it's not winning. Может быть, компьютер выиграет, если я против него сыграю в шахматы, но это на самом деле не выигрыш. As a human experience. Как, если говорится, как о человеческом опыте. And that's the whole point of chess. А это и основная, собственно, затея в шахматах. So the computer is very smart and very dumb at the same time. Компьютер очень умен и очень тупой одновременно. So I think there are a lot of people right now that speculate about the future. И мне кажется, что есть много людей сейчас, которые рассуждают про будущее. And that's a fun exercise. И это прикольное упражнение.
but there's no basis for the speculations. Но нет никаких оснований для этих рассуждений. It's science fiction. Это научная фантастика. And okay, I mean, Ну и хорошо, ладно. it's one way of looking at it, but you can look at it in different ways too. Это один способ на это смотреть, но есть множество других способов на это посмотреть. And historians И историки of technology, технологий, they will know that this is the fourth time we have had a period where we thought AI would take over everything. И они знают, историки технологий, они знают, что это уже 4-й раз, когда думают, что мы в периоде, в котором победит и возглавит человечество и мир интеллект, искусственный интеллект. The engineers in the 50s said they had a driverless car. Инженеры в 50-х говорили, что у них уже есть беспилотная машина. And the machine would take over from our computational powers. И машины захватят мир из, как бы... Then in the 70s, then in the 80s, and then now. 70-е, 80-е и теперь уже наше время. Same story. Одна и та же история. So maybe we should wait with big statements like that. Поэтому, может, нам стоит применить с такими уж заявлениями. Кристиан, спасибо вам большое за беседу. Christian, thank you very much for talking. Thank you.